come here to something else. This is the Korea Federation of Textile Industries. So this is, of course, an industry organization. This isn't a company. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. Can you tell me a little bit about this? 예, 저희는 코팀이라고 한국섬유기계융합연구원에 있고요. 저는 기계로봇 연구센터를 맡고 있는 이재용 센터장입니다. 저희가 전시회한 거는 저희가 섬유 공장에 로봇을 도입하기 위해서 표준 모델로 만든 모델을 전시하고 있고요. So this organization here does developing of robotics. As you can see, this is their latest model that they're showing us here. So maybe we can see a demonstration. And this again is robotics research. So research institute and testing as well. So you can see if we walk in here. 네, 그래서 이 기계는, 이 장비는 뭐예요? 예, 이거는 니트 원단을 니트 원단을 염색하는 공장에 사용할 수 있는 로봇 시스템인데요. 니트 원단 공장에서 염색을 한 뒤에 나오는 진락을 통해서 나오는 원단을 사람이 커팅하고 그 다음에 접어서 중량 재고 비닐 포장해서 마지막에 대차에 싣는 그 과정까지 모두 다가 로봇화로 자동화할 수 있는 표준 모델이 됩니다. So this robot can do a ton of stuff. It can start with dyeing of materials. It can do cutting and packaging as well, and screen printing. So obviously it does all sorts of different textiles and all through this run robot. Of course, as I said, we're speaking to the president or the leader of this organization as well. 아, 네, 좋아요. 네, 저희가 이 모델을 가지고 내년도에 실제 공장에 로봇을 넣는 것을 이 모델 로봇이 그대로 동일한 것은 아니지만은 변형을 해서 실제 맞춤형으로 넣도록 지원하는 사업을 하고 있어요. So it can be customized for whatever they need to do. So every year they're always changing it to be customized. And we can have a look if you walk in here maybe of some of the other pieces that they're working on. So again, they're working with different organizations like the Machine Robot Research Center here, Korea Federation of Textile Industries who's hosting this. And let's have a look up here. These are maybe different okay, different research partners that they're working with. As you can see, they're talking about development, they're talking about doing it kind of in real time, different machines and robots as well. 네. 예, 제가 관심 있는 주 연구 테마는 섬유용의 섬유 전용의 그리퍼가 따로 없습니다. 일반 CNC 장비나 또는 금속이나 플라스틱 종류를 그리핑하기 위한 툴은 많이 있는데 섬유용의 원단을 이런 것들을 제대로 찍기 위한 툴이 원활치 않아요. 많지가 않아서 저희 연구원에서는 그런 전문의 그리프를 만들기 위한 단계의 지금 연구를 다양하게 진행하고 있습니다. 그런 내용의 소개입니다. So there are different organizations and associations that focus on things like metal or manufacturing. But this one is the only one that focuses directly on textiles. So that's why you're seeing so much innovation, so much research that's going on right here from this association. 아, 네, 좋아요. I'm going to keep walking and see if there's anything else to have a look at. Yeah. All right. Well, thank you very much. That was great to hear about it. Bye-bye. Thank you.